Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope all you are doing good, great and wonderful, right? Welcome, 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 Vedantu APTS 9th and 10th. This is Srikanth sir, your chemistry master teacher. Hope everyone is doing good, great and wonderful. అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి, నినాదం మనది. సో అందరూ బాగుంటారు, ఎందుకంటే శ్రీకాంత్ సార్ ఉన్నారు కాబట్టి అందరూ బాగుంటారు. సో అందులో నేను కూడా ఉంటాను, మీరు కూడా ఉంటారు. చలో గైస్, సో మీ కోరిక మేరకు ఈజ్ మ్యాటర్ ప్యూర్ సార్ మాకు FA-3లో ఉంది. సో మాకు రివిజన్ చేయండి అండ్ FA-3 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి అని చెప్పారు. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్తోనే రివిజన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ సెషన్లో. So all important questions will be covered for your FA-3 examination, including objectives. So this is going to be very important session, Anna. So don't miss this session until the end. So everyone must be here with me. So that we'll be covering is matter pure most important questions అయితే కవర్ చేయబోతున్నాము. So this is going to be very important session and don't leave the session till the end. Okay? And ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ అండ్ వేదాంతు APTS 9th and 10th Telugu. ఓకేనా? These are our social media platforms. Nana. WhatsApp, Instagram will be using for the latest updates. Telegram will be using for the notes. And Vedantu APTS 9th and 10th Telugu channel. So the most interesting, enthusiastic, energetic and important channel in the YouTube. So this is fast growing channel. So మీరు కూడా ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి. గంట కొట్టేసండి. గంట కొడితే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకే, అన్ని సెషన్స్కి సంబంధించి ఫర్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ చెక్ ద డిస్క్రిప్షన్. డిస్క్రిప్షన్లో ప్రతి నోట్స్ కూడా ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. మీరు చేయాల్సిందల్లా డిస్క్రిప్షన్ ఓపెన్ చేయండి, మీకు కావాల్సిన నోట్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. రైట్, నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 22nd December ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ మిషన్ 600 వేరియంట్ అన్న. సో 899కి క్రాష్ కోర్స్ ఇస్తా ఉన్నాము. 1199కి స్మార్ట్ క్రాష్ కోర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 899లో కంప్లీట్ క్రాష్ కోర్స్ ఉంటుంది. 1199లో గరుడ బ్యాచ్ సెషన్స్ కూడా మీరు వినొచ్చు. గరుడ బ్యాచ్లో ఉన్న సెషన్స్ కూడా మీరు వినొచ్చు. దట్ ఈస్ 1199 అన్న. పవర్ బ్యాక్ క్రాష్ కోర్స్ ఇది. ఓకేనా? సో మీరు కూడా ఇప్పుడే ఎన్రోల్ అయిపోండి. జాయిన్ మిషన్ 600 బ్యాచ్. లింక్ ఈజ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అన్న. ఓకేనా? సో మీ జర్నీని 10th క్లాస్ జర్నీని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకోవాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ పైన క్లిక్ చేసేయండి అండ్ టేక్ దిస్ మిషన్ 600 బ్యాచ్ సో దట్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ యువర్ జర్నీ 10th క్లాస్ జర్నీ విత్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ అన్న. యూ విల్ బీ గెటింగ్ ద వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ అడ్వాంటేజెస్. దెర్ ఆర్ మెనీ అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్. ఇక్కడ మనకి యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇండియాస్ టాప్ టీచర్స్. యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ డెడికేటెడ్ అకాడమిక్ మెంటర్ and you will be getting 3-way doubt support and smart clickers and attack classes are there in our offline center. So batches are చాలా ఫాస్ట్గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. జూనియర్ కాలేజ్, JEE, NEET అండ్ EAP సెట్ కోసం బ్యాచెస్ చాలా ఫాస్ట్గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. మీరు కూడా ఇప్పుడే ఎన్రోల్ అయిపోండి, ఇప్పుడే రిజిస్టర్ చేసుకోండి, ఇప్పుడే మన బ్యాచెస్లో జాయిన్ అయిపోండి అండ్ టు గెట్ ఆల్ దీస్ అడ్వాంటేజెస్, అన్ని అడ్వాంటేజెస్ తెచ్చుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోండి మనకి ఏ పవర్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పర్సనల్ అటెన్షన్ ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి వేద్ అనే యాప్ మనకి ఉంది. ఓకేనా? సో వేద్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ అ స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ జర్నీ ఫర్ హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్ అనేది మనకి మన వేద్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించినటువంటి ఏ పవర్డ్ పర్సనల్ అటెన్షన్, ఏ పవర్డ్ ఓకేనా ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక యాప్ మన వేద్. సో వేద్ కూడా మీకు ఇంటిగ్రేట్ చేసేసి మీ పర్సనల్ అటెన్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ విల్ బి గెటింగ్ ఇంటరాక్టివ్ లెర్నింగ్ ఉంది. క్లియర్ డౌట్స్ ఇన్ క్లాస్ అండ్ హోమ్, ప్రాక్టీస్ థరోలీ, టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ రివైజ్ కాంప్రహెన్సివ్లీ, పర్సనలైజ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు ఇప్పుడే జాయిన్ అయిపోండి, మన వేద్లో జాయిన్ అయిపోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అవర్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో మనకి ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ చాలా ఉన్నాయి. మనకి తెలంగాణలో మనకి నిజామాబాద్, AS రావు నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, మాదాపూర్, కుకట్పల్లి ఇవన్నీ కూడా హైదరాబాద్ సెంటర్స్. ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉన్నటువంటి సెంటర్స్. ఇక్కడ ఆంధ్రాలో చూసినట్టు మనకి తిమ్మాపురం, ద్వారకా నగర్, అసిల్మెట, విశాఖపట్నం, వైజాగ్ సెంటర్స్ అన్న, బెన్ సర్కిల్ అండ్ కానూరు, విజయవాడ సెంటర్స్ అండ్ తిరుపతి, వన్ మోర్ సెంటర్ ఇన్ పవన్ సాయి. నేనున్నా, మీకు నో ఇష్యూస్. ఐ విల్ బి కవరింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, నీ సాటిస్ఫాక్షనే కాదు అందరి సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా చేస్తాను. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ తిరుపతిలో కూడా సెంటర్ ఉందన్న. ఇవన్నీ మన ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ AP and TSలో. అండ్ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ కూడా 100% ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఇచ్చేటువంటి ఒకే ఒక సెంటర్ మన వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ ఇది. ఓకేనా? సో అవైల్ అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ అనమాట బట్ టేకింగ్ IVSAT అండ్ IVSATలో ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్, దట్ ఈస్ IVSAT. సో ఎవరైతే మన ఆఫ్లైన్ సెంటర్కి విజిట్ బుక్ చేసుకొని IVSAT రాస్తారో వాళ్ళ రిజల్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనకి అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్, అంటే వేదాంతు ఫీజు ఎంత అవుతుందో దాంట్లో 90% స్కాలర్షిప్ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుంది. సో మీరు కూడా ఇప్పుడే ఎన్రోల్ అయిపోండి అండ్ మీరు కూడా ఇప్పుడే విజిట్ బుక్ చేసుకోండి అండ్ సో దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ 90% స్కాలర్షిప్. ఓకే,
అండ్ ఇక్కడ చూసి మనకి ఇంపాక్టిఫుల్ రిజల్ట్స్, ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసినటువంటి రిజల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన వేదాంత నుంచే వచ్చాయి. ఇక్కడ జేఈ అడ్వాన్స్ అండ్ నీట్లో చూడండి, మన జేఈ అడ్వాన్స్ హైలైట్ చూడండి, నీట్ హైలైట్ చూడండి, అండ్ ఒలింపియాడ్ హైలైట్ చూడండి, ఐఎస్ఐ యూజీ హైలైట్ చూడండి. 4956 స్టూడెంట్స్ అన్న దే హ్యావ్ క్లియర్డ్ జేఈ నాన్న, జేఈ ఓకేనా అడ్వాన్స్ ఇన్ 2025లో క్లియర్ చేయడం జరిగింది. ఈ 2025 రిజల్ట్స్లో మనకి ఆల్ ఇండియా 11, ఆల్ ఇండియా 15 అండ్ ఆల్ ఇండియా 21 ర్యాంక్స్ రావడం జరిగింది. అండ్ 7247 స్టూడెంట్స్ అన్న ఇక్కడ మనకి క్లియర్డ్ నీట్ ఇన్ 2025 అన్న. 2025 నీట్లో 7247 స్టూడెంట్స్ అంటే హ్యూజ్ నెంబర్. చూసారు కదా, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 92, 281, 303 ర్యాంక్స్ కూడా మనవే. ఓకేనా. సో నీట్ లైక్ ఒలింపియాడ్లో చూడండి మనకి 5 ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపియాడ్స్, నేషనల్ కాదు, వేదాంతు అంటే నేషనల్ అనుకుంటారా, ఇంటర్నేషనల్. ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్లో కూడా మనకి 5 గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయన్న. ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి అబ్బాయి, ఓకే. సో వేదాంత్ ఈయన 2 గోల్డ్ మెడల్ కొట్టడం జరిగింది ఒలింపియాడ్స్లో. ఓకే. ఐఎస్ఐ యూజీ హైలైట్స్లో చూడండి మనకి ఇక్కడ 2025లో టాప్ 100లో 19 ర్యాంక్స్ మనవే, టాప్ 100లో 19 ర్యాంక్స్ మనవే. ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 కూడా మనదే. అండ్ 18 స్టూడెంట్స్ అడ్బిట టాప్ 100లో 18, 2024లో టాప్ 100లో 18 ర్యాంక్స్ మనవే. దాంట్లో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ కూడా మనదే, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 కూడా మనదే. సో ఇవన్నీ కూడా మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఇంపాక్ట్ఫుల్ రిజల్ట్స్ నాన్న. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి నాట్ ఓన్లీ జేఈ అండ్ నీట్ నాన్న, ఇక్కడ 8 to 10 ఫౌండేషన్స్ వాళ్ళు కూడా మనకి వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ అనేది లైక్ కోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో విల్ బి గెటింగ్ ఆల్ దీస్ అడ్వాంటేజెస్, అన్ని అడ్వాంటేజెస్ కూడా మీకు కూడా వస్తాయి. సో బ్యాచెస్ ఇక్కడ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. 8 to 10 ఫౌండేషన్ వాళ్ళు కూడా. ఇంకా ఎవరైనా ఇప్పటివరకు జాయిన్ అవ్వకపోతుంటే ఇప్పుడే జాయిన్ అయిపోండి, సో దట్ విల్ బి గెటింగ్ ఆల్ ద అప్డేట్స్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి వేద్ నాన్న, వేద్ దిస్ ఈజ్ కూడా ఏ పవర్డ్ పర్సనల్ అటెన్షన్ అన్న, ఏ పవర్డ్ పర్సనల్ మెంటర్ అన్న. మనకి వేద్ అనేది మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్, ఓకేనా, ఏ పవర్డ్ పర్సనల్ మెంటర్ అన్న మనకి. సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అ లర్న్ లిస్ట్ అన్న, లర్న్ లిస్ట్. యూ కెన్ లర్న్ ఎనీ టాపిక్ విత్ ద లర్న్ లిస్ట్. ఓకే. సాల్వ్ యువర్ డౌట్స్ 24/7 విత్ వేద్ ఇన్స్టా సాల్వ్. అండ్ రిమెంబర్ ఎనీ లెక్చర్ విత్ వేద్ లెక్చర్ లెన్స్. అండ్ ఇంప్రూవ్ యువర్ మార్క్స్ విత్ వేద్ స్కోర్ బూస్టర్ అన్న. ఇవి అన్నీ కూడా మనకి వేద్తో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. యూ కెన్ స్టార్ట్ లర్నింగ్ ఫర్ ఫ్రీ. అండ్ దిస్ ఈస్ నౌ లైవ్ ఆన్ వేదాంతు యాప్. వేదాంతు యాప్లో ఇది లైవ్ అయిపోయింది. సో మీరు కూడా ఇప్పుడే మన వేదాంతు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, వేదాంతు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్లే స్టోర్ నుండి. అండ్ యూ కెన్ గెట్ దిస్ ఫ్రీ వేద్ని ఫ్రీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో లెట్ మీ చెక్ ఆడియో అండ్ వీడియో వన్స్. ఒక్కసారి ఆడియో వీడియో చెక్ చేసేసి మనము లైక్ లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్ ఆల్సో. సెషన్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎస్ నా ఆడియో అండ్ వీడియో ఇస్ క్లియర్. ఓకే. సో ఆడియో వీడియో క్లియర్గా ఉంది అందరికీ. సో లెట్స్ కన్ఫర్మ్ ఈ నాన్న వన్స్. ఒక్కసారి ఎంతమంది ఉన్నారో ఒక్కసారి హాయ్ చెప్పండి నాకు. హాయ్ చెప్తారా ఒక్కసారి నాకు. హాయ్ పవన్ సాయి ఒక్కడు మాత్రమే హాయ్ చెప్తా ఉన్నాడు. చలో గైస్ లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్. సో వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, అసలు ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్? ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అంటే అందరికీ తెలిసిన సో ఎనీ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఒకే కైండ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం నాన్న? ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉండాలి అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి సపరేటెడ్. ఎట్లా కూడా సపరేట్ చేయలేము. సో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ బై ఎనీ ఫిజికల్ ప్రాసెస్, ఏ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తే కూడా మనము దాన్ని సపరేట్ చేయలేము. దాన్ని ఏమంటాం మనము? ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో వాట్ యూ కెన్ సే హియర్, ఏ సబ్స్టెన్స్, a substance, okay, which consists of what beta? Single type of particles. Single type of particles. Single type of particles and cannot be separated. And cannot be separated.
into other kinds of matter, into other kinds of matter. Other kinds of matter by any physical process. ఏ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసినా కూడా మనము దాన్ని అదర్ కైండ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయలేము కాబట్టి దట్ ఈస్ వాట్ బెటా అవర్ ఆన్సర్. ఓకేనా. ఏ సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ అన్న, సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాట్ బెటా హాయ్ నన్న శేఖర్ బాబు. సో విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటే ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి విచ్ కెనాట్ బి సపరేటెడ్. ఓకేనా. ఇంటూ వాట్ బెటా అదర్ కైండ్స్, ఇలా కూడా సపరేట్ చేయలేము అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లాగా. సో బై ఎనీ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో నెక్స్ట్ నానా, నెక్స్ట్ మేబీ థర్స్డే రోజు తీసుకుంటాను, థర్స్డే రోజు కానీ లేదంటే నెక్స్ట్ ట్యూస్డే కానీ తీసుకుంటాను. ఓకేనా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అన్న ఎవ్రీవన్? శేఖర్ బాబు ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి, రైట్ ద సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ అన్న. సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ని రాయమని అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకి షుగర్ సొల్యూషన్ అన్న. షుగర్ సొల్యూషన్లో వాట్ ఈస్ సొల్యూట్, వాట్ ఈస్ సాల్వెంట్. ఓకేనా. షుగర్ సొల్యూషన్లో సొల్యూట్ ఏంటి, సాల్వెంట్ ఏంటి. ఓకేనా. షుగర్ సొల్యూషన్లో సొల్యూట్ ఏందన్న ఇక్కడ మనకి షుగర్ అన్న. షుగర్ సొల్యూషన్లో సొల్యూట్ ఏందరా, షుగర్ అన్న. షుగర్ ఇస్ ఇన్ ద మైనర్ క్వాంటిటీ. ఓకేనా. మైనర్ క్వాంటిటీలో ఉండేది సొల్యూట్, మేజర్ క్వాంటిటీలో ఉండేది సాల్వెంట్ అన్న. ఇక్కడ వాటర్ వచ్చేసి మనకి మేజర్ క్వాంటిటీ, దిస్ ఇస్ బిటా సాల్వెంట్. వాటర్ వచ్చేసి మేజర్ క్వాంటిటీ, దట్ ఈస్ సాల్వెంట్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి టింక్చర్ ఆఫ్ అయోడిన్. ఓకేనా. దీంట్లో మనకి సొల్యూట్ ఏంటి అండ్ దీంట్లో సాల్వెంట్ ఏంటి. సో వాట్ ఈస్ సొల్యూట్ హియర్, వాట్ ఈస్ సాల్వెంట్ హియర్. ఓకేనా. దీంట్లో సొల్యూట్ ఏంటి అండ్ సాల్వెంట్ ఏంటి. ఇక్కడ చూసి మనకి సొల్యూట్ ఈస్ బిటా జనరలీ అయోడిన్ అన్న. ఇక్కడ మనకి టింక్చర్ ఆఫ్ అయోడిన్లో సొల్యూట్ ఈస్ బిటా అయోడిన్. ఓకేనా. సాల్వెంట్ ఏంటన్న మనకి ఆల్కహాల్ అన్న. ఆల్కహాల్ ఈజ్ యూజ్డ్ అస్ బిటా సాల్వెంట్. ఆల్కహాల్ని సాల్వెంట్ లాగా యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దట్ ఈస్ బిటా సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్. సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ ఇన్ ద వాట్ బిటా సో షుగర్ సొల్యూషన్లో సొల్యూట్ ఈస్ షుగర్, సాల్వెంట్ ఈస్ వాటర్. ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ టింక్చర్ ఆఫ్ అయోడిన్లో సొల్యూట్ ఈస్ అయోడిన్ అండ్ సాల్వెంట్ ఈస్ ఆల్కహాల్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గాయ్స్? అర్థమైంది నాన్న? పవన్ సాయి అర్థమైందా? అండ్ శేఖర్ బాబు సరే ఎంతమంది ఉన్నారా? సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు, అసలు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదేంటి? థ్యాంక్ యూ శేఖర్ బాబు ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ హీటెడ్. ఓకేనా. సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ని హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ సాచురేటెడ్ ఉంది, హీట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే పార్టికల్స్ అనేది ఇంకా క్లోజ్గా దూరం జరిగిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్ అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. అంటే సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ని మనం ఎప్పుడైతే హీట్ చేస్తామో ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ వాట్ బిటా అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. ఓకేనా. సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ విల్ టర్న్స్ ఇంటూ వాట్ బిటా unsaturated solution. Okay, now when we heat a saturated solution, okay, now it turns into an unsaturated solution. Unsaturated solution. It turns into what beta? An unsaturated solution. Okay, now
ఎప్పుడైతే మనం సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ యూజ్ చేస్తామో దట్ విల్ టర్న్స్ ఇంటూ వాట్ బెటా an unsaturated solution. Is that clear, Nana? Is that clear, everyone? Respond, Nana, respond. Good evening, Arvind. Yes, Nana, thank you for the response. Okay, next question kelpodam, Nana. Next question. Okay, so these are important questions, Nana. You should remember these questions. These are very important. Okay. And next question చూడండి ఇక్కడ మనకి వాటర్ ఈస్ కాంపౌండ్ అండ్ నాట్ ఎ మిక్చర్ లీస్ట్ ఎనీ టూ రీజన్స్ టు జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్. వాటర్ అనేది కాంపౌండ్ మిక్చర్ కాదు అనడానికి ఏదైనా టూ రెస్పాన్సెస్ని ఓకేనా, టూ రెస్పాన్సెస్ని జస్టిఫై చేయడం కోసం ఇవ్వమన్నట్టు ఓకేనా. సో వాట్ యూ కెన్ సే హియర్ వాటర్ ఇస్ ఎ కాంపౌండ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ కూడా ఫిక్స్డ్ కంపోజిషన్ ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ఎ కాంపౌండ్, వాటర్లో ఫిక్స్డ్ కంపోజిషన్ ఉంటుంది కాబట్టి కూడా ఇట్ ఈస్ కాంపౌండ్. మిక్చర్లో మనకి ఫిక్స్డ్ కంపోజిషన్ అనేది ఉండదు. వాటర్ ఈస్ ఎ కాంపౌండ్ water is a compound because it has fixed composition. Because it has fixed composition. Okay, fixed composition అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ జస్టిఫికేషన్ కోసం ఫస్ట్ ఏంటంటే వాటర్ ఇస్ బెటర్ ఫిక్స్డ్ కంపోజిషన్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ బెటర్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. సో ఫిక్స్డ్ కంపోజిషన్ ఉంటుంది ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ లైక్ టూ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి, వన్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఉంటుంది ఓకేనా. విత్ కెమికల్ ఫామ్లో వాట్ బెటర్ వాటర్ కెమికల్ ఫామ్ ఏంది H2O అని ఓకేనా. సో వాటర్ హ్యాస్ ఫిక్స్డ్ కంపోజిషన్ water has fixed composition consisting of two hydrogen atoms and one oxygen atom with a chemical formula H2O. With a chemical formula H2O. Okay now. Next ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ, like what we can write here. So water has a uniform physical and chemical properties throughout its volume. Okay now, uniform physical and chemical water has uniform physical and chemical properties throughout its volume. Physical and chemical properties throughout its volume. Throughout its volume. Throughout its volume, it has got a fixed
right? So clear Nana? Next question. Distinguish between physical and chemical change. Physical change ki chemical change ki differences రాయమని అంటా ఉన్నారు ఇక్కడ. Like let's write here physical change, ఇక్కడ ఏమొస్తున్నా కెమికల్ చేంజ్ రా. ఫిజికల్ చేంజ్ అండ్ కెమికల్ చేంజ్ ఓకేనా. ఫిజికల్ చేంజ్కి కెమికల్ చేంజ్కి మనం డిఫరెన్సెస్ అనేది రాయాలి ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తాను, ఇక్కడ మనకి చేంజ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓకేనా ఓన్లీ ఇన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. చేంజ్ అనేది ఫిజికల్ చేంజ్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్లో మాత్రమే చేంజ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో వాట్ వీ కెన్ సీ హియర్, చేంజ్ టేక్స్ ప్లేస్ only in physical properties, only in physical properties, only in physical properties such as color, physical state, density, etc. such as color, physical state, density, etc. right. నెక్స్ట్ ఏమైతే మనకి ఇక్కడ ఇన్ కెమికల్ చేంజ్ ఏమవుతుందో మనకి ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ చేంజెస్. మనకి నేను కెమికల్ చేంజ్ composition of substance change nana, the composition of substance change nana okay na right. ikkada emayutundi manaki no new substance is formed nana, ikkada manaki new substance anadi form avvadu. ఇక్కడ మీద మనకి న్యూ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. న్యూ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది ఓకేనా. సో ఫిజికల్ చేంజ్ అయినా మనకి ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ టెంపరీ చేంజ్. ఫిజికల్ చేంజ్ అయినా మనకి టెంపరీ చేంజ్. ఫిజికల్ చేంజ్ ఇస్ బట్ అ టెంపరీ చేంజ్. Physical change is temporary change and it is what the permanent change. Chemical change అనేది permanent change. Physical change అనేది ఇక్కడ మనకి physical change వచ్చేసి reversible రా. Physical change is కూడా reversible and chemical change is కూడా irreversible. Irreversible okay now. For example, we can take melting of ice. Melting of ice. ఇక్కడ మనకి rusting of iron అన్న. Rusting of iron is what beta chemical change. Right? Is it clear on everyone? Is it clear Nana? Okay, so next one Nana.
write the differences between element and compound and element ki compound ki differences adugutunnaru. So we should write the differences between element and compound. Element and next is magi compound ana. Write the differences between element and compound. Right? So element ki compound ki differences enti, okay na? An element is of consisting of same kind of atoms na, same kind of atoms untai. Compound ki different kinds of atoms untai. FA-3 syllabus 6 and 7 lessons, please work for emergency important. Anand Reddy, definitely nana, definitely. Okay, so ikkada manaki 6th lesson అని చెప్తాను, 7th lesson ఇంకొక టీచర్ చెప్తాను, ఓకేనా? An element consisting of what beta? Same kind of atoms. Same kind of atoms. Element consisting of the same kind of atoms, okay na? So ikkada ఏమైతే మనకి compound composed of what beta? Different kinds of atom, okay na? Compound is formed from different kind of atoms. Compound is formed from different kind of atoms, okay now? Like ఇక్కడ ఎలిమెంట్ గురించి మాట్లాడితే element cannot be broken into more substances from by chemical like what however, okay na? ఎలా అయినా కూడా కెమికల్ మెథడ్స్ కానీ ఫిజికల్ మెథడ్స్ కానీ ఏం యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి దాన్ని బ్రేక్ చేయలేము. బట్ కాంపౌండ్ ఈస్ బ్రోకెన్ ఇంటూ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ వాట్ బిడా కెమికల్ మెథడ్స్, కాన్స్టిట్యూయెంట్ బై కెమికల్ మెథడ్స్. మనకి an element cannot be broken into an element cannot be broken into సున్నానా రేపు చెప్తుండొచ్చు మేబీ. I'll inform the teacher, okay na? Cannot be broken into what beta? More simpler forms by chemical methods. More simpler forms by chemical methods. Okay, so ఇక్కడ చూసిన మనకి ఏం చెప్పేస్తున్నారు ఇక్కడ మనకి కాంపౌండ్ కెన్ బి బ్రోకెన్ ఇంటూ కాన్స్టిట్యూయెంట్ బై కెమికల్ మెథడ్స్. Constituents by chemical method. కెమికల్ మెథడ్స్ వచ్చేసి కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ని తీసుకోవచ్చు, అంటే దాంట్లో ఉన్న కాంపౌండ్స్ని దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ కానీ మాలిక్యూల్స్ కానీ డివైడ్ చేయొచ్చు, ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లిమిటెడ్ ఇన్ నేచర్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మీద మనకి limited in nature, only limited 118 elements are there. Number of elements limited in nature. Limited in nature. Number of elements are limited in nature. And equals manaki number of compounds is unlimited in nature. Number of compounds anadi unlimited ana. Number of compounds unlimited in nature. Number of compounds are unlimited in nature. This is the major differences between the elements ki compounds ki unnatuvanti major difference. Right? Clear na? Is it clear everyone?
Is it clear, Nana, everyone? Shekhar Babu. Next question అన్న, distinguish between mixtures and compounds అన్న. Compounds కి mixtures మధ్యలో difference అడుగుతా ఉన్నారు. So we'll be writing the difference between a mixture, ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కాంపౌండ్స్ అన్న. మిక్చర్ అండ్ కాంపౌండ్కి డిఫరెన్సెస్ అనేది రాసిద్దాం. ఓకే రైట్. మిక్చర్ అంటే ఏంటి, కాంపౌండ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ హియర్, వాట్ ఆర్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ అని చెప్పి రాసిద్దాం. ఓకేనా? ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాంపౌండ్ జస్ట్ మిక్స్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ అంటే మిక్చర్. ఎలిమెంట్ కానీ కాంపౌండ్ కానీ జస్ట్ కలిసిపోతాయి అంతే, కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ మిక్చర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాంపౌండ్ జస్ట్ మిక్స్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ అ మిక్చర్ అన్న, అండ్ న్యూ కాంపౌండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. Elements are compounds. Elements are compounds. Just mix together. Just mix together to form a mixture. To form a మిక్చర్ అనేది మనకి ఎలిమెంట్స్ రియాక్ట్ టు ఫామ్ అవ్వడం న్యూ కాంపౌండ్స్. ఎలిమెంట్స్ అనేది రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి న్యూ కాంపౌండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ రియాక్ట్ టు ఫామ్ న్యూ కాంపౌండ్స్, కొత్త కాంపౌండ్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి సెకండ్ చూస్తే మనకి మిక్చర్స్ ఆర్ బట్ హ్యాస్ లైక్ వేరియబుల్ కంపోజిషన్. మిక్చర్స్లో మనకి కంపోజిషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ప్రతి మిక్చర్లో కంపోజిషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మిక్చర్స్ హ్యాస్ బట్ వేరియబుల్ కంపోజిషన్. మిక్చర్స్ హ్యాస్ వేరియబుల్ కంపోజిషన్. ఓకేనా? ద కంపోజిషన్ ఇక్కడ కాంపౌండ్లో మనకి ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఈచ్ న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ బట్ ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్. ఇక్కడ కంపోజిషన్ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ each new substance is always fixed. Each new substance is always fixed. Is always fixed అన్న, ఫిక్స్డ్గా ఉండడం జరుగుతుంది. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి మిక్చర్ షోస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ సబ్స్టెన్స్. మిక్చర్స్లో వచ్చేసి ఏవైతే కాన్స్టిట్యూయెంట్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటాయో వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని చూపించడం జరుగుతుంది. మిక్చర్ షోస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ సబ్స్టెన్స్. ఇక్కడ కాంపౌండ్ అనేది మనకి న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఎంటైర్లీ విత్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి మిక్చర్ షోస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ constituent substances. కాన్స్టిట్యూయెంట్ సబ్స్టెన్స్ దాంట్లో ఉండేటువంటి వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని చూపించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కాంపౌండ్స్ వచ్చేసి మనకి లైక్ ద న్యూ సబ్స్టెన్స్ హ్యాస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా? ద న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి న్యూ సబ్స్టెన్స్ has what entirely different properties. Has entirely different properties. న్యూ సబ్స్టెన్స్కి ఎంటైర్గా డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. రైట్. ఇక్కడ మిక్చర్లో మనకి ద కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ కెన్ బి సపరేటెడ్ బై వాట్ ఫిజికల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనము కాన్స్టిట్యూయెంట్ని సపరేట్ చేయవచ్చు మిక్చర్. ఇక్కడ మనకి కెమికల్ మెథడ్స్ కెన్ బి సెపరేటెడ్ బై కెమికల్ మెథడ్స్ అనేది కాంపౌండ్స్లో చేస్తున్నారు. ఓకేనా? ఇక్కడ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ can be separated by physical methods అన్న.
by physical methods. Constituents can be separated by physical methods. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మిక్చర్ కాంపౌండ్ మీద మనకి లైక్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ కెన్ బి సెపరేటెడ్ బై కెమికల్ మెథడ్. ద కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ కెన్ బి సెపరేటెడ్ బై కెమికల్ మెథడ్స్. కెమికల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనము కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ని సెపరేట్ చేయొచ్చు. కెన్ బి సెపరేటెడ్ బై వాట్ బెటా కెమికల్ మెథడ్స్. యూ కెన్ సెపరేట్ బై కెమికల్ మెథడ్స్ అన్న. రైట్, క్లియర్ నానా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? మ్యాటర్ డివైడెడ్ అని ఏం లేదన్నా. మ్యాటర్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ స్మాల్ కైండ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటమ్స్ అన్న. ఓకేనా? సో మ్యాటర్ అనేది మళ్ళీ దాంట్లో డివిజన్ ఏమి ఉండదు. హోమోజీనియస్ అండ్ హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్స్కి డిఫరెన్స్ ఆడుతున్నా. డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ అప్పుడు హోమోజీనియస్ అండ్ హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్ అన్న. ఓకేనా? సో హోమోజీనియస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హెటెరోజీనియస్ అన్న. హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్, హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అండ్ హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్ అని. ఓకేనా? సో ఇక్కడ హోమోజీనియస్ మిక్చర్కి హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్కి డిఫరెన్సెస్ రాయాలి ఇక్కడ. లైక్ హోమోజీనియస్ మిక్చర్ మనకి ఇట్ హ్యాస్ అ యూనిఫామ్ కంపోజిషన్ త్రూ అవుట్ ఇట్స్ మాస్ అన్న. హోమోజీనియస్ మనకి ఇట్ హ్యాస్ యూనిఫామ్ కంపోజిషన్ throughout its mass. Throughout its mass. యూనిఫామ్ కంపోజిషన్ ఉంటుంది త్రూఅవుట్ ఇట్స్ మాస్ అని. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూసి మనకి ఇట్ హ్యాస్ నాన్ యూనిఫామ్ కంపోజిషన్ అన్న. హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్ నాన్ యూనిఫామ్ కంపోజిషన్ త్రూఅవుట్ ఇట్స్ మాస్ అన్న. ఇట్ హ్యాస్ బెటా ఇట్ హ్యాస్ నాన్ యూనిఫామ్ కంపోజిషన్ throughout its mass. Throughout its mass it has beta non-uniform composition. ఓకేనా? ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇట్ హ్యాస్ బెటా నో విజిబుల్ బౌండరీస్ అన్న. ఇక్కడ మనకి ఇట్ హ్యాస్ నో విజిబుల్ బౌండరీస్ ఆఫ్ సెపరేషన్ బిట్వీన్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్స్. ఇక్కడ మాత్రం విజిబుల్ బౌండరీస్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. సో వాట్ యూ కెన్ సే, ఇట్ హ్యాస్ నో విజిబుల్ బౌండరీస్. Has no visible boundaries of separation between its constituents. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ మనకి ఇట్ హ్యాస్ విజిబుల్ బౌండరీస్ ఓకేనా, of separation between its constituents. Separation between its constituents. Right? సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి
like heterogeneous homogeneous mixture lo beta any phase is only one phase, okay na, it has only one phase, it has only one phase, only one phase. ఇక్కడ మనకి it has more than one phase, it has more than one phase. It has more than one phase, ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఫేజ్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి it does not show Tyndall effect అనేది మనకి homogeneous mixture does not show Tyndall effect, it does not show Tyndall it does not show Tyndall effect అన్న, Tyndall effect ని చూపించదు, రైట్. It will show, it shows Tyndall effect. మనకి heterogeneous mixture అనేది it shows Tyndall effect. Tyndall, it shows Tyndall effect na, Tyndall effect ని చూపిస్తూ ఉంటుంది, ఓకేనా. రైట్, యూ కెన్ సీ హియర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు ఇక్కడ మనకి. సో దెర్ ఆర్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఎగ్జాంపుల్ మనకి షుగర్ సొల్యూషన్, సాల్ట్ సొల్యూషన్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ సొల్యూషన్, salt solution, etc. రైట్, ఇక్కడ మీద నా ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏముంటుంది మనకి ఇక్కడ, రైట్. ఆయిల్ ఇన్ వాటర్, లేదంటే శాండ్ ఇన్ వాటర్ అట్లా తీసుకొస్తున్నా. ఆయిల్ ప్లస్ వాటర్, శాండ్ ప్లస్ వాటర్, etc. This is what the difference between homogeneous mixture and heterogeneous mixture, right. So next question ki velipodam ikkada. Is this clear on everyone? Is it clear nana? Is it clear guys? Right nana. So next question. Melting of wax is a physical change, but burning of wax is a chemical change. Explain. Okay, melting of wax endu physical change aitundi, burning of wax anedi endu chemical change aitundi ani explain cheyamani adutunnaru. Melting is process of where physical state is changed. Burning is a process where some other substances is formed nana, like, so that we can say melting is a physical change and burning is a chemical change అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ, రైట్. ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు మనకి, మెల్టింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్స్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ద ఫిజికల్ స్టేట్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్ అన్న. మెల్టింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్స్, melting of wax changes physical state from solid to liquid. Solid నుంచి liquid కి చేంజ్ అవడం జరుగుతుంది. So here what we can say, no new substance is formed, no new substance is formed, there is no changes in chemical composition. ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి no new substance is formed, ఇక్కడ ఇట్లాంటి కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవ్వదు. No new substance is formed, no new substance is formed, there is no change in chemical composition, there is no change in chemical composition. No change in chemical composition, hence melting of wax is physical change, hence melting of wax is physical change. Wax is physical change, right.
సో నెక్స్ట్ బర్నింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్స్ అన్నాను ఇక్కడ మనకి. బర్నింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్స్ గివ్స్ new gaseous products. Burning of wax gives up the new gaseous products. Both physical and chemical changes are taking place. Physical and chemical changes are taking place. Changes are taking place. So what you can say here, hence burning of wax is a chemical change. Hence burning of wax is chemical change. Burning of wax is chemical change. Burning of wax is a chemical change. Right, this is the answer for the question. Okay. ఫిజికల్ చేంజ్ లైక్ ఏం చెప్పాము ఇక్కడ, మెల్టింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్స్ అండ్ ఫిజికల్ చేంజ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫిజికల్ స్టేట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది, ఎట్లాంటి కొత్త సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వట్లేదు. ఓకేనా. బట్ బర్నింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్స్లో గ్యాసెస్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ బోత్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ చేంజెస్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్. హెన్స్ కూడా బర్నింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్స్ కూడా కెమికల్ చేంజ్. బర్నింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్స్ అనేది కెమికల్ చేంజ్ అవుతా ఉంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్ నా. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు, గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నారు కదా. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అంటూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ చూసి మనకి ఫస్ట్ వన్ కూడా ఏ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి. సో వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్? ఓకేనా. హియర్ నో మోర్ సొల్యూట్ కెన్ బి డిజాల్వ్డ్ అన్న. నో మోర్ సొల్యూట్ కెన్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఎ సొల్యూషన్ ఇస్ కూడా సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. దాన్ని సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి no more solute can be dissolved in the solution at a given temperature. No more solute can be dissolved in a solution at given temperature. గివ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎట్లాంటి సొల్యూట్ అన్న డిజాల్వ్ అవ్వకపోతే అని ఏమంటానా సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనకి, ఇఫ్ యూ యాడ్ సాల్ట్ టు వాటర్, if you add salt to water until no salt dissolves, and it forms a salt at the bottom, and it forms a layer of salt at the bottom. లేయర్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఎట్ ద బాటమ్. సో బాటమ్ మనకి ఒక లేయర్ని ఫామ్ చేస్తే దాన్ని ఏమిటన్నా మనం సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ మనకి ద సబ్స్టెన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బెటా వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ are particles. Okay now, so the substance which consists of only one kind of atoms now.
only one kind of atoms. The substance consists of what beta? Only one kind of atoms or particles, or only one kind of atoms or particles ఉందని మన ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ యు టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నా, ఎగ్జాంపుల్ ఎలిమెంట్స్ అన్న ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొలైడ్స్ అన్న. కొలైడ్స్ గురించి థర్డ్ వన్ కొలైడ్సే కదా, థర్డ్ వన్ కొలైడ్స్, ఫోర్త్ వన్ సస్పెన్షన్ ఓకేనా. కొలైడ్స్ రైట్. సో heterogeneous mixture in which a small substance disappeared through another substance అన్న. disappeared through another substance. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఇక్కడ మనకి. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పిన మనకి మిల్క్ కానీ మిస్ట్ కానీ ఎట్సెట్రా మిల్క్, మిస్ట్ ఓకేనా, ఫాగ్ ఎట్సెట్రా. దీస్ ఆర్ బట మనకి జెల్, ఆల్ ఆర్ బట కొలైడ్స్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా D1 సస్పెన్షన్ అన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సస్పెన్షన్ ఉంది. సస్పెన్షన్ అంటే బైక్లో ఉండే సస్పెన్షన్స్ కాదు ఇక్కడ, మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి సస్పెన్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్ థింగ్ అన్న. heterogeneous mixture in which solute can be dissolved into solvent. Can be కాదు ఇదా, cannot be నానా. cannot be dissolved into solvent. సాల్వెంట్లో సొల్యూట్ అనేది డిజాల్వ్ అవ్వదు ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకొచ్చినాను ఇక్కడ మనకి. సో దిస్ is 6 mark question అన్న. you will be getting 2 mark questions as well as 6 mark questions from this. sand plus water. or లేదంటే oil plus water, etc. There are many examples are there for this. All right Anna, clear? Shobit Yadav, hi. Is it clear Anna everyone? To make a saturated solution, 36 grams of sodium chloride is dissolved in 100 grams of water at 293 Kelvin. Find the concentration at this temperature. Concentration ni find out చేయమని అడుగుతున్నారు ఓకేనా.
సో మనకి ఏమి ఇచ్చిన మనకి సొల్యూట్ 36 grams, సాల్వెంట్ బట్ట 100 grams. ఇక సాల్వెంట్ అనేది మనకి 100 grams ఉంటుంది అన్న. సొల్యూట్ ఇచ్చిండు, సాల్వెంట్ ఇచ్చిండు, ఓకేనా. సో సొల్యూషన్ ఏంటి, మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఏంటన్నా మనకి మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, దట్ ఈస్ 136 grams అవుతుంది, ఓకేనా. ఇక్కడ చూసి మనకి మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్, వాట్ ఈస్ సొల్యూట్ హియర్, సోడియం క్లోరైడ్ అన్న, సోడియం క్లోరైడ్, ఓకేనా. సో హౌ మచ్ అన్న, దిస్ ఈజ్ కూడా 36 grams అన్న, 36 grams, ఓకేనా. నెక్స్ట్ మనకి మాస్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ రా, దిస్ ఈజ్ ఒకట వాటర్ అన్న, వాటర్ ఇస్ సాల్వెంట్ హియర్, వాటర్ వచ్చేసి మనకి 100 grams అన్న, ఓకేనా. రెడీ. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలా మీరు, ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే టెంపరేచర్ ఇచ్చి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు, టెంపరేచర్ని పట్టించుకోవద్దు ఎప్పుడే కానీ, ఓకేనా. రైట్, టెంపరేచర్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు, ఓకే. సో మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఏమైతే ఉంది, మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మనకి మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అన్న, మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అన్న. మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఎంత ఇచ్చిన, మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అనేది 36 grams ఇచ్చిండు, దట్ ఇస్ 100 అన్న. ఇది వచ్చేసి మనకి 100. సో విల్ బి గెటింగ్ వాట్ బట్ మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇస్ 136 grams అన్న. మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అనేది 136 grams అనేది వచ్చింది, రైట్. సో వాట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ బట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్, ఓకేనా. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బెట మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100 అన్న, మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100. సో మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఎంతరా 36, మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఎంతరా 136 ఇంటూ 100 అన్న, ఓకే. 136 ఇంటూ 100. సో వాట్ యూ కెన్ సీ హియర్ 3600 బై 136 అన్న. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి, విల్ బి గెటింగ్ వాట్ బెట 26.47% అనేది వస్తుంది, 26.47% అని వస్తుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, ఓకేనా. కాన్సన్ట్రేషన్ 293 Kelvin, Kelvin is what beta 26.47 is 26.47%. Clear now? Is it clear, guys? Okay. Right. Thank you, Shekhar Babu. From the beginning, you are supporting me. A solution of sugar in water has been prepared by a mixing 150 gram, 150 gram of sugar with what beta 600 gram of water. Okay, now. So this is 150 gram is solute and 600 gram is water solvent. Calculate the concentration of solution. Calculate the concentration of solution. Ikkada em cheptunnadu ikkada manaki mass of solution is equals to what beta 600 grams. Solution కాదు కదా, solute first. Solution, solvent, solute రాయాలి first. Solute is equals to what? This is sugar nana. Mass of solute is what? Sugar. ఎంతరా 150 grams nana. 150 grams, okay na. So next is మనకి mass of water nana. Mass of solvent. This is water. So this is 600 grams. 600 grams, okay now. So then mass of solution ఏమైతే ఉంది, is equals to what beta mass of solute plus mass of solvent. Mass of solute plus mass of solvent. Mass of solute plus mass of solvent.
మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఎంత ఇక్కడ మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఎంతరా 150 ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఎంతరా 600, టోటల్ 750 grams. Mass of solution is మనకి 750 grams. So as we all know what beta concentration formula మనకి concentration is equals to what beta is equals to mass of solute by what beta mass of solution. Mass of solution. Mass of solute ఎంత అన్న 150 by 750 into 100 అన్న 0 15 1 जा 15 5 जा ఓకేనా 75 ఓకేనా 5 20 जा విల్ బి గెటింగ్ వాట్ బెటా 20% అన్న 20% అనేది వస్తుంది. సో కాన్సంట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బెటా 20%. Concentration is equals to 20%. That is what beta answer for the question. Clear? Is it clear on everyone? Which of the following shows Tyndall effect? Tyndall effect చూపించేటివి ఏంటి? Which of the following shows Tyndall effect na? Starch solution, copper sulfate solution, salt solution and sugar solution. Which will show Tyndall effect? అంటే so generally Tyndall effect will be shown by what colloids na. Colloids will show Tyndall effect, right? So ఇక్కడ మనకి starch solution కూడా shows the Tyndall effect. ఇది వచ్చేసి మనకి ఏందన్నా ఇది వచ్చేసి మనకి colloid రా. Colloid కాబట్టి ఇది ఏమైంది మనకి we can say that is the answer. Is it clear? Is it clear Nana? Yes, shall we move ahead, guys? Next question. Which of the following is termed as pure substance? ఇందులో pure substance ఏంటి? Soft drink, aerosol, sodium chloride and soil. Answer this question Anna. Shekhar Babu. So generally here you can see soft drink కానీ aerosol కానీ soil కానీ these are what colloids అంటాం ఓకేనా. So they are not pure substances ఓకేనా. Since they are not composed of what beta like similar composition ఉండదు and sodium chloride beta composed of sodium and chlorine only, it is what beta pure substance ఓకేనా. Sodium chloride is what beta pure substance. This is pure substance. Sodium chloride is composed of beta NaCl. Clear? Is it clear now? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఐడెంటిఫై ద హెట్రోజీనస్ మిక్చర్. దీంట్లో
హెట్రోజీనస్ మిక్చర్ ఏంటి? ఆన్సర్ చెప్పినా శేఖర్ బాబు. So identify the heterogeneous mixture ana salt solution, copper sulfate solution, air, oil and vinegar. So here oil and vinegar nana, this is but a heterogeneous mixture na. ఇవన్నీ కూడా మనకి salt solution కానీ copper sulfate solution కానీ they are what true solutions, they are what homogeneous, and air is look like an heterogeneous mixture, but this is homogeneous mixture only, right? Hi Sidhu. The composition of which of the following does not change with the temperature? ఇక్కడ ఏది టెంపరేచర్ తో కంపోజిషన్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ ద టెంపరేచర్ పాటు ఏది చేంజ్ అవ్వట్లేదు? కాంపౌండ్, ట్రూ సొల్యూషన్, సస్పెన్షన్ అండ్ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్. ఓకేనా? విచ్ విల్ నాట్ చేంజ్ త్రూ విత్ ద టెంపరేచర్. ఓకేనా? ఏది చేంజ్తో టెంపరేచర్ చేంజ్ చేయట్లేదు. ఓకేనా? కాంపౌండా, ట్రూ సొల్యూషన్లా, సస్పెన్షన్ అండ్ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్. So composition will not change for the compound. Compound is always fixed with the composition. Composition అనేది compound లో అన్ని వేళలా ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. కాంపౌండ్ లో కంపోజిషన్ అనేది every time it is fixed only. Every time it is fixed only. Hence we can say that with fixed composition. Okay, na composition will be fixed here, right? So next question ఇక్కడ మనకి ఫాగ్ అండ్ డాష్. ఇక్కడ మనకి క్లౌడ్స్ రా, ఇది వచ్చేసి క్లౌడ్స్ రా. ఫాగ్ అండ్ క్లౌడ్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్. ఓకేనా? ఫాగ్ అండ్ క్లౌడ్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఏరోజాల్, సొల్యూషన్, సస్పెన్షన్ అండ్ ఎమల్షన్ అన్న. సొల్యూషన్, సస్పెన్షన్ డైరెక్ట్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు బికాస్ దే ఆర్ నాట్ కొలైడ్స్. ఓకేనా? రైట్. ఎమల్షన్స్ ఆర్ నాట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇన్ గ్యాస్ అన్న. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గ్యాస్ ఇన్ గ్యాస్, ఇట్ ఈస్ like solid in liquid type emulsion. Okay na? So this is aerosols are the like fog and clouds are examples of aerosols. Fog and clouds are examples of aerosols. Is that clear? Yes, very good. Aerosol. Pick up the odd one out. Okay, na ఇచ్చిన దాంట్లో ఏది odd one? Okay, graphite, sand, air and brass na. Graphite, sand, air and brass. So graphite is not a mixture. Sand is a mixture. Brass is also a mixture. And here air is also a mixture only. Alright. So only graphite is not a mixture. So that graphite is a odd one. That is different. Graphite and mixture. Okay. Not a mixture, so that is the odd one here, right? So next question, guys. Shaving cream is colloidal solution of. Shaving cream is colloidal solution of. Okay, మనకి gas in liquid, solid in liquid, liquid in liquid, gas in solid. So what we can say, beta, it will form a foam కాబట్టి.
So it is gas in liquid type of what beta? Colloidal. Colloidal solution maki gas in liquid type of colloidal na. Gas in liquid type of colloidal solution. Okay na. Gas in liquid type of colloidal solution, right? Next question nana ikkada maki in Tyndall effect we see the light scattered by the colloidal particles. Leదంటే the halo of light surrounding the colloidal particles is seen. The solvent molecules can be seen and none of this. So Tyndall effect లో ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం? ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ శేఖర్ బాబు. ఎస్ అన్నా. ఓకే ఇక్కడ ఏమైంది మనకి టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అంటే మనకి వాట్ యూ కెన్ సే బేటా వి సీ ద లైట్ స్కాటర్డ్ బై ద కొలాయిడల్ పార్టికల్స్. కొలాయిడల్ పార్టికల్స్తో లైట్ అనేది స్కాటర్ అవుతుంది. వి సీ ద లైట్ స్కాటర్డ్ బై ద కొలాయిడల్ పార్టికల్స్. సో దట్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నా. సో సాలిడ్ మాలిక్యూల్స్ కెన్ బి సీన్ అనేది రాంగ్. నన్ ఆఫ్ దిస్ ఓకేనా. సో ద హాలో ఆఫ్ లైట్ సరౌండింగ్ ద కొలాయిడల్ పార్టికల్స్ ఇస్ సీన్. ఓకేనా. హాలో ఆఫ్ లైట్ వీ కెనాట్ సీ త్రూ దట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ నన్నా. So what we can say here, we can say right. So we see the light scattered by the colloidal particles is the correct answer. Okay. So this is all about what beta mana session. Is matter pure and is matter around us pure for CBSE and AP boards and is matter pure for Telangana State Board. So అందరికి కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యేటువంటి క్వశ్చన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. యూ మైట్ సీ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో. సీ యూ అగైన్ విత్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. టిల్ ద టైమ్ బాయ్ ఎవ్రీవన్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ నైట్ ఫర్ యూ గైస్. సో అందరికీ హాలిడేస్ వచ్చుంటాయి మేబీ. సో ఎంజాయ్ చేయండి హాలిడేస్ని చదువుకుంటూ మంచిగా. Chalo guys, bye bye everyone. Thank you for being with me till now. Bye bye everyone and have a great night for you.